Kaumana niga mani am sada juero madi. Kaumana niga mani juero madi. Kaumana niga. Kaumana niga mani am sada juero madi. Kaumana niga. Kaumana niga. Kaumana niga mani am sada juero madi. Kaumana niga. Huyo mzee alikuwa anatembea kutafuta makao, maji anaweza kujenga. This old man was moving around looking for a place to stay, habitat place. Alipofika chini ya hii mawe akakaa hapa, akaingia humu ndani. Humu ndani kuna sehemu zingine kama nyumba, alipendekezwa na hapa. When he reached here, he sat down to rest, and then he decided to go in and see what else is inside, and he found some cave-like place. Akitoka alienda akaweka kitu naitwa mise kwa lugha ya Kijaluo. Mise ni foundation ama misingi pale karibu na ile miti ya nje. So when he came, he decided to have his foundation down somewhere there. Hapo ndio aliweka nyumba kidogo, ile Kijaluo naita ligala ama kiru. There he put a small house, in the Luo is called ligala or hut. Na huyo mzee alikuwa na wanawake sita. This old man had 6 wives. Na kulingana na kimila ya Kijaluo, with the tradition of the Luo, kwa hao wa mama, ile bibi ilikuwa inatakana tangulie kanyaga hapo tena kulala kwa hiyo nyumba. Ni bibi ya kwanza ambao inaitwa Dhakoma Mikai. In the Luo tradition, it's only the first wife who was supposed to go and stay in that small hut and spend there. Baadaye huyu mzee alipenda hapa sana, alichukua hapa kama sehemu yake kusuri sana. Kila mchana kutwa alikuwa anapooga hapa. He likes this place and every day he will come and shower here. Akaamua kuweka mali fulani kama sehemu yake ya barasa, akiwa na maneno anaweza kuita watu yake hao waongee, ama wale walikuja baadaye waelewana vile watakuwa. He had a place where he used to have conference. In Kiswahili we call it baraza. And there he'll call all his wives and all the family members whenever he had an issue to talk with them. Ndio siku moja alifikiria vile ataita hii mawe, akaamua kuita watu wakuja waelewane vile wataita hii mawe. Then one day he decided to have a name for this stone. So he called people so that they can agree on what name to give this stone. Wakati walikuwa kwa mkutano, yeye aliuliza ya kwamba hii mawe tutaita namna gani? So in the baraza, in the conference he was holding, he asked the people, what should we call this stone? Wale walihudhuria hiyo mkutano, aliamua kusema vile Mikayi ndiye ametangulia kanyaga hii mawe na Mikayi ndiye ametangulia kulala hapa, hii mawe iitwe Kit Mikayi. So the people said, because he is the first person to come here and step here and spend the night here, they said this stone should be called Mikayi. Kit is stone, yeah, and Mikayi is the name of the old man. Hiyo ndio ilileta jina ya Kit Mikayi. So first wife. Oh. Kit Mikayi. Dhako mokuongo mano kuongo nindo kabe mokuongo donjoka. Kwa hiyo first wife. Okay. The name is because of the first wife. The first wife is the one who spent the night, have helped the local people here in many ways, not just for seeing and coming to visit. Unaona hizi miti ambayo imezingira hii mawe hii. Kabla ile hospitali yafika inji hii, ni madawa ilikuwa inatibu sisi hapa. Hata kwa wakati huu ni madawa bado inatibu. The trees that have been growing around the rocky place here, around the stones, they are medicinal value. And before the hospitals came here, the local people have been using these trees to treat themselves. Kuna dawa hapa ya tumbo, ikiwa unaumwa na tumbo unakuja unachimba misisi yake na unatafuna hiyo misisi. Ukisa mimina hiyo maji, kama ni ugonjwa tu ya tumbo umepona bila kumesa dawa yoyote ya kisungu. There's tree here with the roots. So when you have a stomach ailment, you just come, you take the roots, you chew and you swallow the liquid, and the ailment or the disease goes away. Ukifunjika mguu, kuna mtaalamu Kijaluo anaita jachomo. Jachomo ni yule mtu ambao anaelewa kuunganisha mguu mali imefunjika paka mfupa ikutane vile ilikuwa. Also, there are those people who break, if they break their legs around here, there is someone called jachomo
in Luo. That person will come and straighten the leg in the traditional manner and get it healed properly. Unatembea kilema pako upone bila kukanyaga hospitali yote. So this person with a broken limb, the chomo will fix the limb and he will just walk, staggering a bit or limping until it heals without going to the hospital. And after that he's okay. Sasa usaidizi kubwa ile ilikuwa tunapata kwa hii mawe. Hapa kwetu inatakana tulime Januari na tupande chakula mwezi wa pili. Ili kufika mwezi wa 5 chakula imekuwa tayari tunakula. Here, as farmers, they are supposed to plow in January, plant in February, so that they can start harvesting. From May, then they will be harvesting and they'll be having food. Na kuna mwaka tumelima, hakuna kitu naitwa mvua hata kidogo, paka mwezi wa 4 hatujaona mvua, wakati ya kupanda inapita. There was a time they plowed in January, but there was no rain even up to April. Huyu mzee anatembea kuuliza nini mbaya, anatembea kwa waganga, anaelezwa rudi nyumbani, uita mkutano kwa chini ya hiyo mawe na muita mufanye kitu naitwa leswa katika chini ya hiyo mawe na muombe hiyo mawe ndio mvua itanyesha. This one is sacrifice. Okay, so this old man was wondering why is there no rain. So he decided to walk and go to the witch doctor. I do want to call him witch doctor. To go to the witch doctor to ask why is there no rain coming here. The witch doctor told him, you go back, call a baraza, the conference, sit down and discuss with your people why there is no rain. Wakisa rudi anaita mkutano kwa haraka na anaeleza watu wa area wa ndugu zangu mkiwa mnataka mvua inyeshe paka mtaomba hii mawe na mtamwaga damu katika chini ya hii mawe. Wanaelewana siku ya kukuja kufanya sacrifice. Then the people say we need to come pray and offer a sacrifice to the stone. So that is what they did. So they agreed on a day to do all that, to offer the sacrifice and the pour blood here. Kufika siku wanakuja na kondoo moja nyeusi kabisa na kuku mbili. Kufika saa ya kuchinja hii kuku. Hii kuku haichinjwi na kisu namna hii. Hii kuku nakamatwa na mguu yake na kuchapwa hapa namna hii na kuwekwa kwa hiyo moto. When it came to slaughtering the chicken, they did not use the knife. They just held the chicken with their feet and hit the head against the stone and then took it to the fire. So they did not slaughter it in the traditional way. Msena kwa ruhusa hizo manyoya sote na anatoa na anapasua alafu anachukua mara ya hizo kuku sote mbili. Alafu inafika saa ya kuchinja hiyo kondoo. Hiyo kondoo haichinjwi na mtu Kijaluo anaita jadak. Jadak ni yule mtu sio mwenyeji. Na chinjwa na mwenyeji kabisa ile damu ya hiyo msee ama ukoo yake yote. So the old man will remove the feathers and then when it comes to the lamb, to slaughter the lamb, only the inhabitants, genuine inhabitant of this place is allowed to slaughter the lamb. Akisa kije msee anachukua damu pamoja na mara ya ile kuku, msee anakuja hapa. Akiwa anaomba posuni kabisa, tafadhali tunakuomba Mikayi'a wetu. Unaona nchi yetu imekumbwa na njaa, tumelima na tumeshindwa kupanda juu ya mvua na wewe ndio umefunga mvua Mikayi'a wetu. Ruhusu mvua inyeshe ili wajukuu wako wapate chakula. Ile damu ulikuwa nataka tumwagie, tumemwaga. Mvua inyeshe tunakuomba. Na anatupa hizo mara ya kuku hapa pamoja na ile damu ya kondoo. So after the slaughter he takes the blood of the black lamb and the feathers of the chicken. He comes here and then he prays to the stone. Mikayi'a, please, we've offered you a sacrifice. For very long we've not had rain, and he prays in earnest that can you please allow rain to come, and he throws them inside here. Wase wote wanarudi wanakaa hapa. Hizi nyama sote inachomwa hapa, inakuliwa hapa bila ugali. Haitakani mtu yote aende hata na mafupa nyumbani. Yote inamalizwa hapa. Now the chicken and the lamb, after the slaughter, it's roasted here. And everything is eaten here without any accompaniment, just the meat, and everything is left here. After eating, even the bones, no one leaves, goes away with them. Siku hiyo aingoji atumbo itanyesha kesho. Siku hiyo vile unaona bingu na ngara na mlei kufika saa 9 inji nafunga tu safari moja na mbwa naanza. That same day, as much as the sky was blue, by 3 p.m. the clouds gathered, it became dark, and it started raining. Bwana nyesha paka kesho asubuhi. It rained continuously until the following morning. Kesho watu kuamuka yote, kila mtu na mbegu na anaenda kupanda chakula. The following day, everybody got up and went to their gardens and started planting. Na tunafuna chakula kwa wingi. Mvua inanyesha paka mwaka imalizike. And the rains
continued and they were able to harvest a lot of. Aina ya mbegu ile umepanda inafanya mzuri. Unapanda mtama, wimbi, dengu, kunde, mahindi. They are planting various kinds of cereals, including chicken peas, dengu is what? Green grams, beans, sorghum, all that. They were able to. Mahindi. Mahindi. What's that? I heard of mahindi. Yes, mahindi, maize. Oh, yeah. Yeah. Wakati hii mawe yanahitaji sacrifice, ukipita hapa, wakati hii ni wakati ya kiangazi kabisa, hata matawi ya hii miti oni jua na waka. Ndio unaona makuta maji natoka huko ikifanya wanafuata hapa. Na teremuka paka chini. Inaitwa Mikayi'a. Mikayi'a na Luo. Even when it's very dry, during the drought where even the leaves are not green, they're completely brown. But this stone is still able to produce water, and the water drips down. And when it drips down, the local here say that Mikayi'a is crying. Basi jodongo waseke mkishaona wanaamua kusema vile Mikayi'a ameleta kichwa mwaka hii bila sacrifice hakuna chakula. Paka tuombe ndani ya Mikayi'a. So when that happens, the elderly, the old men of the area, they come and say, oh, Mikayi'a has now put a pledge. We must offer another sacrifice if you want to continue to have rain. Hiyo ndio historia ya kitu Mikayi'a ambayo nimesaliwa nikakuta inafanyika. 1947, and the last time we participated or witnessed was in 1967, the tradition that was done. So if you have any questions, you can ask and we'll try and answer. Why did it stop? Why did that? So this is one of the areas that when the old man came, he was happy because from the top it's covered with a stone and it's surrounded, it looks like a room. Haya, sasa mali tumesimama saa hii inji inaitwa Seme. Where we are standing here, this place is called Seme. Na Waluo wenyewe kwa wenyewe walipigana vita wenyewe kwa wenyewe kuhusu mpaka. Seme wamefanya mpaka na Kisumu, na Seme wamefanya mpaka na Seme, na Seme wamefanya mpaka na the Luos around here, they used to fight to create boundaries. So Seme is boundary with Kisumu. Seme wanafanya juu chini mpaka warudishe kwa vita. Vita ya mkuki na ngao. There was a time the people from Kisumu wanted to invade Seme by force. And so there was a battle or war going on. They'll fight with spears and shields. Spears and shields. Sasa wale masuja ya Seme, masuja ya Seme, wale walikuwa naenda kwa vita, walikuwa nakuja kupanga mpango yao hapa vile wanaenda kupigana. The people from Kisumu. Wakati wanakuja hapa wanabeba mkuki na ngao na msemo mmoja anaitwa Jakoro. Jakoro ni mtu kama mganga ambao anaganga vile mnaenda kushinda vita ama mtashindwa. They'll come here with their spears and shield, and here they'll have one old man called Jakoro. Now this Jakoro was like a prophet. He will be able to say whether we are going to win or lose the battle when they're going to fight. Shields inside here. Na mtungi pia ya dawa ya kienyeji Kijaluo unaita bilo. They also used to put their traditional medicine here called bilo. Saa ile wako hapa ndani haitakani mwanamke kaa karibu na hao. When the warriors are inside here, no woman was allowed to come nearby. Saa ile wanaondoka mtu akishabeba mkuki yake na ngao haitakani mwanamke apite mbele yao namna hiyo. When they have now come from here going for battle flag to show the boundary with the Kisumu people. Suja ya Seme watu wa Semani hao walikuwa naitwa Luo. Suja ya Seme alikuwa naitwa Nyagudi Ogambe. Suja ya Kisumu naitwa Kore Ogonda. Suja ya Kanolwanda Magere. Suja ya Game Odera Kangu. Suja ya Ugenya Lala Kabanda. Suja ya Lego Taukugot. Suja ya Sembo Mien Olanda. Suja ya South Nyanza Kanyamua Gor Mahia. So all those names I was mentioning are the heroes or warrior heroes from the various community surrounding from the Luo area, starting with Seme, Alego, Kisumu, everywhere. I want to mention especially from South Nyanza, Gor Mahia, a famous football club. So if a young man like me Excuse us, please. I'm just saying what he's saying. He's saying if a young man like me
decide to marry from another place like Kano, I bring the young lady here. The young lady will be brought into this cave, and then an elderly woman whose husband had even passed away will come and dance and hold the rocks and welcome the woman, the young lady, and hence from that time the young lady becomes part of the community here. So she will stay here. Kwa wakati huu dini ya Lejo Maria wanaomba hapa. Ndio mnaona mwasilisi wa dini ya Lejo Maria anaitwa Ondeto, ndio huyo. Na wakati wanaleta maombi hapa, wanaweza kuwa na mgonjwa, wanaleta maombi, wanaombewa hapa. Wakitaka kuombea inji pia wanakuja hapa. Hata wabunge wetu hawa wakati wa kampeni wanakuja paka wapige magoti hapa. Seme peke yake ama sio Seme peke South Nyanza yote. Hata nani amevai kupika. Wanakuja hapa kupiga magoti. Haya, juzi tulipitisha Dr. Nyikali. Alitoka hapa. Nyikali alitoka hapa. Alitoka hapa kuenda anaenda Turu. Anyang kutoka hapa anaenda kuwa seneta. Haya, Kalonzo amefika hapa. Kalonzo pia. Esa Murungi amefika kwa hili. Raila kupitia. Raila na kosaji na unajua dini ya Odinga kabisa ni dini ya Lejo Maria. Ni Lejo Maria. Raila na kosaji called Legio Maria. They come here. This is the photo of the Spiritual leader. The spiritual leader or the person who started, the founder of Legio Maria. That is his photo. So they come here to pray. So when they want to pray for the sick person is brought here. They pray. When they want to pray for the country, they come and they pray here. And also here, various politicians before the elections, they come for prayers. President and the former Prime Minister. Yes, they have all been through here. Many other politicians. Yes. Kuna maji hapa naitwa. Hiyo maji ukisha tumia unaona? Maji inatoka hapa ndio hii. Hiyo maji ni ya baraka. Na nimetegwa hapa. Unaona? Wakati wamekuja, hata wakati ya kampeni, hii maji paka waweke kwa mwili yao namna hii. Wewe kwa record. Bwana ni rekodi ya.
Maria mkoda jowero madhi kao mana ni sana ikore ki manyonge telo misungo na goda kokeli kore ki manyonge telo kore ki manyonge telo na bama kore ki veronja Pero de tonsane jini kore ki veronja tonsane jini laptop